everyone. Today we'll be discussing the geography questions of previous years KAS papers. So right now I'm starting with KAS 2014 paper. The first question is on geography in 2014 is match the following. Here they have given different landforms and the causes for those landforms. So first of all these four, volcanoes they cause batholiths. Batholiths are large dome shaped structures caused by volcanoes. So these batholiths, if we go for B, that is 1. So here this is the option B, 1. Then arid cycle, A, it causes deflation regions. Arid cycle means caused by wind. Limestone causes polge. Polge are nothing but there are certain forms of depressions caused in limestone areas. So that is 3 goes for 4C is 4. And the weathering of rocks causes exfoliation. Once again, the rocks will be weathered due to sand, wind, and because of that exfoliation domes occur. So weathering, and also due to temperature and pressure changes. So weathering causes exfoliation, that is D causes 2. So this is the correct option. Arid cycle causes deflation region. Volcanoes, they cause batholiths. Limestone, they cause polge, and weathering causes exfoliation. So ಈ ಥರ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್ಸ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಇದೆಯೋ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹುಡುಕಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ವಾಲ್ಕನೋಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಥೋಲಿತ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಈ ಥರನೇ ಆಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ B1 ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next question. Read the 2 statements. So reason is nothing but it is the correct definition of photosynthesis. So here explanation A. So here A. Both A and R are correct and R explains A. So this is nothing but photosynthesis. Next, similarly, one more question. Here the assertion is ozone layer protects the earth from excessive quantities of severely damaging solar radiation. Reason is ozone hole has been discovered over the continent of Antarctica. So if we go here, see both A and B are correct, okay, because the ozone layer, it protects the earth from harmful UV radiations. Statement 1 is correct. Anyways, reason, ozone hole has been discovered over the continent of Antarctica. So even that is correct. But here we can see that this statement is not the reason, or it does not explain the statement 1. So as we can see here, both A and B are correct, but R does not explain A. Okay, so eradu statement correct ide, but idrudu reason alla. Okay, so the answer will be B. Both are correct, but R does not explain A. Major climatic characteristics of savanna biome. Okay. This biome is found in tropical wet climate of Africa and South America. The mean monthly temperature is about 28 degrees Celsius.
Mean monthly temperature means average temperature of a month. The normal rainfall is 50 centimeter to 100 centimeter. Select the correct answer from the given codes. See, the biome, it is found in tropical wet climate of Africa and South America. We already know that the savanna biome, it is nothing but the grassland biome. Savannas is present in, it is characteristic feature of Africa, and also it is present in South America. But in South America, the grasslands are not called as savanna, but they are called llanos and campos. But they have savanna type of climate. Okay. And also, other than Africa and South America, savanna type of climate is also found in Australia. Okay. So this statement is correct. The mean monthly temperature is above 28 degrees Celsius. Mean monthly temperature is, we will take the average of the temperature in a month. So we will divide the sum of the temperatures on every day of the month divided by that number of days, that is usually 30 or 31. So that is average temperature or mean monthly temperature is above 28 degrees Celsius. See, if the mean monthly temperature is above 28 degrees Celsius, it might not be a grassland, but it might be a desert, right? So if the temperature is so high on each and every day of the month all through the year, then no grasses, that too the typical grass land vegetation of savanna means it is characterized by very long and thick grass. Okay, so if the temperature is above 28 degrees Celsius, such long thick grass might not grow, but it might be a feature of a desert. So this is wrong, because usually the mean monthly temperature of savanna will be above 18 degrees Celsius. Okay. And the third one, the normal rainfall is around 50 centimeter to 100 centimeter, because less than 50 centimeter rainfall, annual precipitation leads to desertification or deserts. So the normal rainfall will be around 50 to 100 centimeters. If the rainfall is above centimeter, then it results in temperate forests. Or dry deciduous forests. As it is a grassland, the normal rainfall is 50 to 100 centimeter. Yes, this statement is correct, and even this statement is correct. So here 1 and 3 only. Okay. With reference to Mars, which of the following statements is or are true? Mars is also called red planet. It is a neighbor planet of the Earth. It has 2 satellites called Deimos and Callisto. It is the most explored planet by man in the solar system other than the Earth. It is the smallest planet in the solar system. So in solar system there are 8 planets. Before it was 9, but anyway now Pluto is not considered a planet, but it is considered a dwarf planet. So out of 8 planets, Mercury, the nearest planet to Sun, is the smallest planet. So Mars is not the smallest planet in the solar system. Next, it is the most explored planet by man in the solar system other than the Earth, because many countries are sending expeditions to Mars, that is orbiters to Mars. So it is the most explored planet in the solar system. It has 2 satellites called Deimos and Callisto. Yes, Mars has 2 satellites. Satellites means natural satellites, that is natural moons. But they are not Deimos and Callisto. They are Deimos and Phobos.
These are the names of the two natural moons of Mars, Deimos and Phobos. ಈ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟೋ ಏನಿದೆ ಇದು it is this natural satellite or moon of Jupiter. It is the second largest moon of Jupiter after Ganymede. ಸೊ ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟೋ ಬಂದು ಜುಪಿಟರ್ದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮೂನ್ ಏನಿದೆ ಗ್ಯಾನಿಮಿಡೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮೂನ್ ಬಂದು ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟೋ. ಸೊ ಮಾರ್ಸ್ದು ಟೂ ಮೂನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೂ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಡಿಮೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಬೋಸ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ರಾಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್. ಹೌದು, ಮಾರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ರೆಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಬರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈ ಕಡೆ ವೀನಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಾರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ neighbor planet. So statement 1 and 3 are correct. So the option is B. The correct order of the oceans in ascending order of their size. Ascending order andre small to big. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲಿ ಬಿಗರ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ನೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಇಸ್ ದಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಓಷನ್, ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು, ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ನು ಇದು ಮತ್ತು ಇದೆರಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಈಸ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನುವೇ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಓಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್, ಆಮೇಲೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಸೊ ಇನ್ ಟೋಟಲ್ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಓಷನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಅದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸದರ್ನ್ ಓಷನ್. ಸದರ್ನ್ ಓಷನ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸದರ್ನ್ ಓಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕ್ ಓಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಓಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್, ಸದರ್ನ್ ಓಷನ್ನು. ಸೊ ಸದರ್ನ್ ಓಷನ್ನುವೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಓಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 5 ಓಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸದರ್ನ್ ಓಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್, ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಓಕೆ, ದ ಗ್ರೇಟ್ 5 lakes ಆಫ್ USA Canada are marked as 1, 2, 3, 4, 5 in the map. Identify them. So by seeing this question ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಅಟ್ಲಸ್ನ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ದಲೇ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ, ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಸ್ಮಿಹೋ, ಓಕೆ, ಸುಪೀರಿಯರ್, ಮಿಚಿಗನ್, ಹ್ಯೂರಾನ್, ಎರ್ರಿ, ಆಂಟಾರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ವರ್ಡ್ನ. ಸೊ ಆ ವರ್ಡ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಸೊ 3, ದಟ್ ಇಸ್ 3 ಈಸ್, ವೇರ್ ಇಸ್ 3 ಈಸ್ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಇದೆರಡಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಿಚಿಗನ್. ಇದು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಚಿಗನ್ ಇದಿದೆ, ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸುಪೀರಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಿಚಿಗನ್, 2 ಈಸ್ ಹ್ಯೂರಾನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದು ಎರ್ರಿ, 4th ಇಸ್ ಎರ್ರಿ, ಆಂಟಾರಿಯೋ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಂಟಾರಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. The Great Lakes, Superior, Huron, Michigan, Ontario and Erie, they make up the largest body of fresh water on earth. 5 ಲೇಕ್ಸ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್, ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ 1/5 of the fresh water surface on the planet. Okay, the area of all the 6 Great Lakes is 95,160 square miles and span 750 miles from west to east. 1200 kilometer ideyante from west to east. The square mileage is larger than the state of Texas.
ಸೊ ಇನ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ಸಸ್ಗಿಂತ ಇರೋದು ಏರಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಏರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿ ಏರಿಡ್. ಏರಿಡ್ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಡೆಸರ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಮಿ ಏರಿಡ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಕಾಟನ್. Cultivation of cash crop is predominant over food crop. ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಿಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈವನ್ ಕಾಟನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸೂ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋ ಥರ ಇದೆ. ತೆಲಂಗಾಣನೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸೆಮಿ ಏರಿಡ್, ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏರಿಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಮಿ ಏರಿಡ್. ಗುಜರಾತು ಏರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿ ಏರಿಡ್. ಕರ್ನಾಟಕ next to Rajasthan. Karnataka is the state having more drought prone area. Okay, so Karnatakadalluve full semi arid condition ಇದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಅಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಕಾಟನ್. ಏನಂದರೆ ಏರಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಮಿ ಏರಿಡ್ ಅಂದರೆ ಡೆಸರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಪುವೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಡೆಸರ್ಟು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎರಡೂ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟೂ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ನೋ ಗಿರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಗಿರ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಗುಜರಾತ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಫಾರ್ ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಲಯನ್. The habitat for Asiatic lion should be scrub grasslands. ಇವಾಗ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಸವನ್ನಾ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಲಯನ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಏಷಿಯಾಟಿಕ್ ಲಯನ್ ಗಿರ್ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ದೋ ದ ನೇಮ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಡೆಸರ್ಟು ಇದೆ, ಗ್ರಾಸ್ಲ್ಯಾಂಡು ಇದೆ. ಸೊ it consists of both arid as well as semi-arid. Its central part produces cotton. Gujarat is the topmost producer of cotton today. Cultivation of cash crop is predominant over food crop. ಸೊ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ಗಿಂತ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ಸನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಡೆಸರ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಟು ಗ್ರೋ ಫುಡ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾದರ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಟು ಗ್ರೋ ಕ್ಯಾಶ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಬೆಟರಾಗಿ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಅವರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಂಟರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಓದೋದೇ ಬೇಡ. ಈ ವಿಂಟರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ is also known as winter rain climate. It is the only type of climate where the rain comes down in winter season and not the summer season. Okay, so next, it is found in all the inhabited continents in the world. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸಲ್ಲೂ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಚಿಲಿ ಇನ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಇದು 100% ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಚಿಲಿ ಆಫ್ ಸೌತ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್. ಸಬ್ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ವೀನ್ 30 to 45 ಡಿಗ್ರಿ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, it is associated with the shifting of global pressure belts.
ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮೇನ್ಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸ್ ರೈನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸಿಂದ ವಿಂಟರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೆಲ್ಟ್ಸು ಆ ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ವೆಸ್ಟರ್ಲೀಸಿಂದ ವಿಂಟರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 4 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ದ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಂಟರ್ ರೈನ್ಫಾಲೇ ಮೇಯ್ನ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. Country you should match with coal field. Okay, so idu Honshu illilla, sorry, here we have to consider as Honshu. Okay, ಇಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸು ಸಾರಿ ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ಸು ಈ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟು ನಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್. ಓಕೆ, Honshu, it is one of the islands. Honshu, Hokkaido, Shikoku, Kyushu. Okay, ಅದು 4 islands of Japan. So Honshu 5, Great Britain 4. Okay, so by place ನಾನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಿರೋದು, ನಾಟ್ ಬೈ ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬೈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ನು 4, ಜಪಾನು 5. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ ಓಕೆ 3 4 ಇದು ಇದೆ. ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ 4 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಜಪಾನ್ ಹೋನ್ಶು 5 ಬರೀ 1 ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್. ನಾವು 5B ಯಾವುದು ಚೈನಾ 1, ಝಾಂಗ್ಶಿ, USA. ಸೊ ಚಿಕಾಗೋ ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ 2 USA ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ USA 3 ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ USA ಪಿಟ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಕೋಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ, ಚೈನಾದ್ದು ಝಾಂಗ್ಶಿನಲ್ಲಿದೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್ದು ಸೌತ್ ವೇಲ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಜಪಾನ್ದು ಹೋನ್ಶುನಲ್ಲಿದೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಡಿಡ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ 2014? ಸೊ 14 ಬಂದು ಹುಡ್ಡು ನೀಲೋಫರ್. ಓಕೆ, ಇದೆರಡೂ 2014 ಬಂದವು. ಫೈಲಿನ್ ಲೆಹರ್ ಇದೆರಡೂ 2013 ಬಂದವು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೇನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಬಂತ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಬಂತ ಒಂದು, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಬಂತ, ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಬಂತ, ಪ್ಲಸ್ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಇನ್ನೂ ಡೆಪ್ತಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್ಸು ಫೇವರ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಪ್ರೀ ಕಂಡೀಷನ್ಸು, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ವಾರ್ಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಕೋರಿಯಾಲಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೆವಲಪಿಂಗ್, ಅಂದರೆ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬೇಕು, ವಾರ್ಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಹೈ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಲೋಯರ್ ಟು ಮಿಡಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೋಪೋಸ್ಫಿಯರ್, ಅ ಪ್ರೀ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದ್ದುವೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸೀನಲ್ಲಿ ಬಂತ, ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಬಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫೈಲಿನ್ ಮತ್ತು ಲೆಹರ್ ಬಂದು 2013 ಬಂದಿದ್ದು, ಹುಡ್ ಮತ್ತು ನೀಲೋಫರ್ ಬಂದು 2014 ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು B 1 and 3. The Canadian Pacific Railway, one of the longest railway lines of the world, run from, ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಕೆನಡಿಯನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೆನಡಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ ಟು ಹ್ಯಾಲಿಫ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ರನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ ಟು ಹ್ಯಾಲಿಫ್ಯಾಕ್ಸು. ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೇ ಲೈನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೈಬೀರಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ. ಇದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. This Trans-Siberian Railway, it runs from Moscow to Vladivostok, Russia.
ರಷ್ಯಾದು ಫುಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಂಡಿಂದ ರೈಟ್ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಕೋ ಟು ವ್ಲಾಡಿವೊಸ್ಟಾಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಸೈಬೀರಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ರನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಬ್ರುಗರ್, ಅಸ್ಸಾಂ ಟು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಇಂಡಿಯಾದು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನು ದಿಬ್ರುಗರ್ ಅಸ್ಸಾಮಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡುವರೆಗೂ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೇಕು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ವಿತ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಮೆನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಬಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಮೇಘಾಲಯ, ಜಾರ್ಖಂಡು, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಈ ಕಡೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ ನಾಮದಪ್ಪಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾಮದಪ್ಪ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, C2. ಓಕೆ, C2 ಒಂದೇ ಸರಿ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ತು. ಬಟ್ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೇ ಕೇಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸು. ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ D2 2 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ಫೈನ್. ಸೊ C2 ಅಂದರೆ B4 ಜಾರ್ಖಂಡು, ಹಜಾರಿಬಾಗ್. ಓಕೆ, ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಯೂ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಅರೌಂಡ್ ಜಾರ್ಖಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಜಾರಿಬಾಗ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೇಘಾಲಯ, ಬಲ್ಪಾಕ್ರಮ್, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್, ಹೆಮಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಹೆಮಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ is the only national park in India which is situated above Himalayas. ಸೊ ಹಿಮಾಲಯನ್ ರೇಂಜ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೆಮಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆಮಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ನೋ ಲೆಪರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. Okay, so that is the ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೆಮಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್. ಅದು ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ, ಮೇಲಿರೋಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೆಮಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ನೋ ಲೆಪರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹೆಮಿಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಸೊ ಮೇಘಾಲಯ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್. ದ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಅ ವೇವ್ ಕಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. Okay. With reference to the statement, which of the following is correct? It is the result of volcanic activity. So, volcanoes alla illa. Coastal plain of Karnataka andre idu Indian coastal plain andre coastal plain of Karnataka west, idu east. Okay, western coastal plain, eastern coastal plain. Illi volcanic activities alla illa. ವಾಲ್ಕನೋಸು ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಂತೂ ತಪ್ಪು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎರೋಷನಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಪಾಸಿಷನಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಬೋ ಅಂತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಲು, ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ತಪ್ಪು, ಇದು ತಪ್ಪು. ಓಕೆ, ಎರೋಷನಲ್ ಪ್ಲೇನು, ಡೆಪಾಸಿಷನಲ್ ಪ್ಲೇನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಎರೋಷನಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೆಪಾಸಿಷನಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ ಆಳ ಇರುತ್ತೆ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಜರ್ ರಿವರ್ಸು ಕೃಷ್ಣ, ಕಾವೇರಿ, ಗೋದಾವರಿ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ದೇ ಫ್ಲೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್. ಸೊ ದ ಸಿಲ್ಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ವಿತ್ ದೆಮ್, ಅದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗೋದು ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಪಾಸಿಷನಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಇದು ಎರೋಷನಲ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ಇದು ಡೀಪರ್ ಪ್ಲೇನು, ಇದು ಲೆಸ್ ಡೀಪರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕರ್ನಾಟಕ ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎರೋಷನ್ ಪ್ಲೇನ್. ಕಳಸಾ ಬಂಡೂರಿ, ದೇ ಆರ್ ದಿ 2 ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಆಫ್ ಮಹದಾಯಿ ರಿವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಗೋವಾ,
ಇದು ಮಹದಾಯಿ ರಿವರ್, ಇದು ಕಳಸ, ಇದು ಬಂಡೂರಿ, 2 ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ತೀವಿ. ಇದು ಕಳಸ, ಇದು ಬಂಡೂರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಮಲಪ್ರಭಾ ರಿವರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿಯಿಂದ 7.56 TMC ಫಾರ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಫಾರ್ ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗದಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋವಾ ಮಹದಾಯಿದು ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿಗೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕಟ್ಟಿ 7.56 TMC ವಾಟರ್ನ ಮಲಪ್ರಭಾ ರಿವರ್ ಬೇಸಿನಿಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಆಫ್ ಧಾರವಾಡ, ಬೆಳಗಾವಿ ಆ್ಯಂಡ್ Gadag districts. So this is the plan of Kalasa Banduri, but it is the water dispute is going on. So here the answer is sharing of river Mondovi, also known as Mahadai river. Okay, list 1, list 2 ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಾವೇರಿ KRS ಅಂತ ಗೊತ್ತು. A3 ಇದೊಂದೇ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಶರಾವತಿ ಗೇರುಸಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಶರಾವತಿ ಜೋಗ್ ಫಾಲ್ಸುವೆ, ಶರಾವತಿ ಗೇರುಸಪ್ಪ ಡ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಇದು C2. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಲಪ್ರಭಾ B4 ನವಿಲ್ ತೀರ್ಥ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಘಟಪ್ರಭಾ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಡ್ಕಲ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಂದು ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿದೆ ಆನ್ ಘಟಪ್ರಭಾ ರಿವರ್. ಗೇರುಸೊಪ್ಪ ಡ್ಯಾಮ್ ಆನ್ ಶರಾವತಿ ರಿವರ್, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿದೆ. KRS ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಮಂಡ್ಯ, ನಾಟ್ ಮೈಸೂರ್. ನವಿಲ್ ತೀರ್ಥ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಮಲಪ್ರಭಾ ರಿವರ್, even it is in Belgavi district. Navil Tirtha is also known as Renuka Sagar Dam. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಡ್ಯಾಮು ಯಾವ ರಿವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆ ಯಾವ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲೂ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ರೇಣುಕಾ ಸಾಗರ್ ಡ್ಯಾಮ್, ಈವನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. Correct ascending order of districts based on their geographical area. Okay, ascending order ಅಂದರೆ smallest to biggest. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಳಗಾಂ. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು 3, ಇದೆರಡು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಯಿತು, ಇದೆರಡು ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 4th ಯಾವುದು ವಿಜಯಪುರ, ಅಂದರೆ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿಜಯಪುರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇದೆ. ತುಮಕೂರು, ಕಲಬುರ್ಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮೈಸೂರು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಳಗಾವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿವಿಷನ್ನೇ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಬಿಗ್ಗರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪೇರ್ ಟು ತುಮಕೂರು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಮಕೂರು ಸ್ಮಾಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ 4, ಯಾವುದು ವಿಜಯಪುರ ಆದಮೇಲೆ ತುಮಕೂರು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕದು ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್, ಅದಿಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಅರ್ಬನ್. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬೈಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಟನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಇದು 2014 ಪೇಪರು. 2014ನಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬೈಯರ್ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದು UK ಇದ್ರು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಟುಡೇ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬೈಯರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್, ಈಜಿಪ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಬೈಯರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಟನ್ ಇಸ್ ಚೈನಾ, ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಜಿಪ್ಟ್.
Cherrapunji and Mawsynram villages, they are in Meghalaya. They receive the high rainfall due to. So these are the highest rainfall receiving regions of the world. Cherrapunji and Mawsynram, they are in Meghalaya. Okay, yake, why? Very high altitudinal location of these villages than any other part of India. So ಅಂದರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆರಡು ವಿಲೇಜಸ್ಸು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಲೇಜ್ಗೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನೋ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಟು ದಿ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವಿಲೇಜಸ್ಸು ಇದೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟು. ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ರೈನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಖಾಸಿ ಹಿಲ್ಸ್. ಖಾಸಿ ಗಾರೋ ಜಾಯಿಂಟಿಯಾ ಹಿಲ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಮೇಘಾಲಯ. ಓಕೆ, ಹಿಲ್ ರೇಂಜಸ್ಸು ಖಾಸಿ ಗಾರೋ ಜಾಯಿಂಟಿಯಾ ಹಿಲ್ಸು ಮೇಘಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿಂಡ್ಸು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿಂಡ್ಸು ಎಲ್ಲ ಮೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಖಾಸಿ ಹಿಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ವಿಂಡ್ವರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಖಾಸಿ ಹಿಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಮೌಂಟನ್ ಅಂದರೆ ವಿಂಡ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇದೆ, ರೈನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ವಿಂಡ್ವರ್ಡ್ ಸೈಡ್. ಈಗ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ಗೂ ಹಂಗೆ ಮಳೆ ಬರೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ವಿಂಡ್ವರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಅದು. ಇದು ಲೀವರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೌಂಟನ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಳೆ ಸುರಿದು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರೈ. ಸೊ ಲೀವರ್ಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಮಳೆ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ, ವಿಂಡ್ವರ್ಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಖಾಸಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಚಿರಾಪುಂಜಿ ಮೌಸಿನ್ರಾಮು ವಿಂಡ್ವರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಖಾಸಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ದ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ದೀಸ್ ವಿಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಈ ಕಡೆ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಖಾಸಿ ಹಿಲ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಹೈ ಹಿಲ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಹೆವಿ ರಿಲೀಫ್ ರೈನ್. ಸೊ ರಿಲೀಫ್ ಏನಕ್ಕೆ ರೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಿಂಡ್ವರ್ಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ರೈನೂ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಿದೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಕ್ಡ್ ಇನ್ ಖಾಸಿ ಹಿಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿ ವಿಂಡ್ವರ್ಡ್ ಸೈಡಿಂದ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮಳೆ ಬಂದು ಲೀವರ್ಡ್ ಸೈಡಿಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಮೌಸಿನ್ರಾಮ್ ರಿಸೀವ್ಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಹಿಲ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ 3 sides. The relief features give this place funnel shaped location. ಫನಲ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಇಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಹಿಲ್ಸ್. ಸೌತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಮಾನ್ಸೂನು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ಆರ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಟು ಪೋರ್ ಡೌನ್. Which of the following pair of cities are connected by the bus service between India and Pakistan? So, Lahore, Delhi. Okay. So, Lahore-Delhi bus, it was inaugurated in 1999. Atal Bihari Vajpayee, Pakistan counterpart ಬಂದು ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. So, it is also known as Sada-e-Sarhad. Okay. It is a passenger bus connecting Indian capital of Delhi with city of Lahore via the border transit post at Wagah border ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಹೋಗೋದು. In this inaugural run, first run ಯಾವುದು? 19 February 1999. Bus carried the then Indian Prime Minister Atal Bihari Vajpayee attend a summit in Lahore, and it was received by Pakistani counterpart ಯಾರು? ನವಾಜ್ ಶರೀಫ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಈವನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಾರ್ ಆದಾಗಲೂ 1999 ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 2019 ಏನಾಯಿತು, ಆಫ್ಟರ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದು? ಡೆಲ್ಲಿ ಲಾಹೋರ್ ಬಸ್. ಸೊ 2019 ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ರಿಮೂವ್ ಆದಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಓಪನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಸ್.
ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370. ಸೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಅಪೋಸ್ಡ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 370 ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಇಟ್ ರನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್. The agreement is between Delhi Transport Corporation and Pakistan organization, Pakistan government. So ಇದು 2014 ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನು. ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ನಿಮಗೆ NCERTs ನೀವು ಎಷ್ಟು ಓದ್ತಿರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಅಟ್ಲಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನು ಓದ್ತೀರಾ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯಾಪು, ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತು ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ 2014 ಪೇಪರ್. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ 2017 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್.